இது வந்து எப்போ பயன்படுத்தணும்னா தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வர்ற சமயத்தில் சரி முழுக்கை செய்யாமல் சரி அரைக்கை செஞ்சு சரி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். சரி புரிஞ்சுதா? ஏன்னாக்கா இது ரொம்ப நம்ம பாரம்பரியமாக பழைய காலத்திலே நடந்துட்டு வர. சரி. யாருக்கும் சொல்லி முழுக்கை எப்பவும் செய்யக்கூடாது. எப்போதும் முழுக்கை செய்யக்கூடாது. சரி. முழுக்கைன்னா ஃபுல் கை எடுத்து வெட்டுறது. சரி. ஹாஃப் கைன்னா அந்த கை பாதி எடுத்து வெட்டுறது. சரி, புரியுது. நம்ம தப்பிச்சு கொள்றது. சரி. வேற எந்த வழியும் இல்லைன்னா சரி 4 சைடில் பார்த்து யாராவது பார்க்குறாங்க பார்த்து அரைக்கை செஞ்சு தப்பிச்சு போகணும். அப்போ கூட அரைக்கை தான் செய்யணும். அரைக்கை தான் செய்யணும். முழு கை வந்து எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு செய்யக்கூடாது. சரி. மரணம். சரி, செய்தனா மரணம் ஆகிப்போடும். சரி. ஏன்னா நம்ம கொலைக்காரன் ஆக வேண்டியது இல்லையா? சரி, ரைட்டு. நம்ம யாரும் கொலை பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் ரைட்டு கிடையாது. சரி, கரெக்டு. புரிஞ்சுதா? அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை என்னக்கா, இந்த விஷயம் தெரியும்னு யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. சரி, ரைட்டு. அடிச்சோன்னா ஒரு சைடில் கழுத்து போயிடுச்சு. சரி, எப்படி அந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னு இந்த இடத்துல வச்சு அப்படி இந்த கை காடு அந்த காடு இந்த காலை இன்னும் இங்கே வச்சு இழுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல The deep roots of Kalari in southern Indian culture are demonstrated by the way that movements from the fighting techniques are found in their dances. The Indian classical dance style, Bharatanatyam, is known to date from at least the 2nd century AD. Second speed. The dances tell the stories of the Hindu gods and goddesses. Each posture, each movement has a meaning. The dancers perform a language of gesture. Since the postures of the dance were set at least 2,000 years ago, it follows that any fighting postures in the dances were used at that time. After their exercises, they move on to the actual dances. They match their dance to the words that Master Lakshmi sings. This is a fighting stance, used throughout the Far East and called tiger hands. Some postures are obviously martial, like drawing an arrow. When Kalari fighters pull back from an attack, this is their movement, followed by a swift attack forward. Some gestures are obvious, like angry shaking hands. But what is not obvious is the following hand movement, which is the same as a fighting backhand cut. Finally, they move into the warrior god Krishna's classic posture. The right leg kicks, the hands block attacks from high and low.
There are many unsolved mysteries about the history and background of martial arts. It's impossible to be certain where the techniques started. There are possibilities that they existed about 3000 BC in the Middle East and then travelled to both India and China. It is most likely that the skills were developed by Buddhist monks and merchants who travelled regularly on the dangerous trade routes between the two countries. The warrior class in India would also have been involved in the thinking and practice needed to reach the levels of skill that are now used in Kalari. A race of famous warriors, the Nayars, practice the different northern style of Kalari. They live in the northern half of Kerala, and although they still speak the same language, there is a difference in racial background. Fighters of the northern style traditionally tie lengths of cloth for protection around their loins before practicing. Kalari develops the whole physique in a balanced way, aiming for bodies that are tough but light and fast rather than heavyweight. The standard of physical fitness developed by the masters in their students is remarkable. Like the southern master, the northern master, Master Vasudevan, is also a well-known doctor. Though these exercises are practiced regularly, there is still a strong element of danger. A mistake in timing can be serious. They practice fiercely, with the energy and passion of a genuine fight. Their master encourages them to use their skill to the limit, though he's always ready to step in if they get too excited and tip over the edge into real violence. Tilak Moses has travelled to study with Master Vasudevan, especially to increase his understanding of the vital point techniques. The relationship between these and the very ancient Chinese medical system of acupuncture is further confirmation that contacts existed between the fighting masters of both countries in the past. The master dives forward and uses his head to butt the ribs. A concealed stick makes the techniques even more effective. The backbone of Kalari is contained not in the exercises, but in an attitude to life. ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വടി കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇവന് യാതൊന്നും പറ്റാതിരിക്കട്ടെ ഈ വടിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ